This is P.P. Rao from Enjoy Learning. Third class Mathematics lo chapter number 6 worksheet number 15 solutions ni ఈ వీడియోలో మనం చూద్దాం. ఏంటంటే ఈవెన్ నెంబర్ అనుకోండి, అయితే దాని వన్స్ ప్లేస్లో 0, 2, 4, 6, 8 ఉంటుంది. ఈ నెంబర్స్ ఉంటే అది ఈవెన్ నెంబర్. ఇందులో ఫస్ట్ రైట్ ద ఈవెన్ నెంబర్స్ బిట్వీన్ 50 to 100. 50 నుంచి 100 వరకు ఉండే ఆ మధ్యలో ఉండే ఈవెన్ నెంబర్స్ మనం చెప్పాలి అనుకుంటే 50 అనేది ఈవెన్ నెంబర్. 51 కాదు, ఇంత 51లో ఇక్కడ 1 ఉంది. 1 ఉంటే ఆడ్ నెంబర్. 52, 53 వదిలేద్దాం. 54, 55 వదిలేద్దాం. 56, 57 వదిలేద్దాం. 58, 59 వదిలేద్దాం. 60. ఇది ఆడ్ నెంబర్. తర్వాత 61 వదిలేద్దాం. 62, 64, 66, 68, 70. 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100. Write the odd numbers between 100 to 150. ఇందులో ఉన్న ఆడ్ నెంబర్స్ రాయమని. సో ఆడ్ అంటే మనకి 1, 3, 5, 7, 9 ఇవి ఉండాలి వన్స్ ప్లేస్లో. ఏదైనా నెంబర్ వన్స్ ప్లేస్లో మనకి ఇవి ఉన్నట్టయితే ఇది ఆడ్ నెంబర్. సో 100 ఈవెన్ నెంబర్ అనుకున్నాం. చూడండి ఇక్కడ 101, 103. Classify the following as even and odd numbers. ఇందుగా ఇక్కడ వన్స్ ప్లేస్లో మనకి ఉన్నవి 4 ఉంది. సో 0 ఉంది, 0 ఉంది, 6 ఉంది, 4 ఉంది, 0, 0, 0, 4, 6, 0, 0, 0, 0. అంటే మనకి వన్స్ ప్లేస్లో ఏ నెంబర్ ఉందో ఐడెంటిఫై చేసాం. సో అవి ఈవెన్ నెంబర్స్ కావాలంటే ఏం చెప్పాం మనం? 0, 2, 4, 6, 8 ఉండాలన్నమాట.
సో ఆ నెంబర్ని నేను అండర్లైన్ చేశాను, మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. 604, 500, 610, 876, 374, 600, 700, 810, 674, 766, 100, 210, 160, 108. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈవెన్ నెంబర్స్. అది ఇవి అండర్లైన్ చేయనివన్నీ కూడా ఆడ్ నెంబర్స్. అంటే ఇందులో వన్స్ ప్లేస్లో 1 కానీ, 3 కానీ, 5 కానీ, 7 కానీ, 9 కానీ ఉంటాయి. సో చూడండి, 305, 209, 711, 389, 465, 897, 385, 985, 201, 305, 899, 199, 185, 471. ఇవన్నీ కూడా ఆడ్ నెంబర్స్కి మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఫోర్త్ సమ్ చూడండి. రైట్ ద నెక్స్ట్ ఈవెన్ నెంబర్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్. 94. దీని తర్వాత వచ్చిందంటే నేను నెక్స్ట్ నెంబర్ వదిలేసి తర్వాత 78, 79 వదిలేయండి, 80, 60, 61 వదిలేయండి, 62, 62 తర్వాత 63 వదిలేయండి, 64, 94, 95 వదిలేయండి, 96. ఫిఫ్త్ సమ్. రైట్ ద నెక్స్ట్ ఆడ్ నెంబర్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్. ఆడ్ నెంబర్ 65 ఉంది, 66 వదిలేసి 67, 89 ఇచ్చాడు. ఇక్కడ 90 వదిలేద్దాం, 91. సో 71 ఇచ్చాడు, 73 అవుతుంది, 83 అవుతుంది, 84, 85 ఇది నెక్స్ట్ ఆడ్ నెంబర్. ఓకే.